I'm really glad to be given the chance to talk about working with couples. I've done a lot of couples therapy work for many years. I'm fascinated by that work and also, of course, bringing my own couples experience to that. Очень рад этой возможности рассказать о работе с парами. Много лет я работаю с парами, и эта работа меня захватывает. Конечно, я привношу свой опыт парных отношений. So, as a kind of framing comment, I have a particular way of seeing gestalt therapy. My aim is to apply that to the different styles of work, whether it's individual or group or couples. В качестве структуры изложения я опираюсь на определенную точку зрения гештальт-терапии, и моя цель– применить это к различным формам работы– индивидуальной, групповой и парной. So you might be getting something that you've already come across or something new. Today I'm going to be talking about the basic theory. So what I'm going to be talking about is a field approach to couples therapy, which is different from seeing the couple as a system and the therapist as intervening in a system. Возможно, то, о чем я буду говорить, вы уже знаете или кому-то покажется новым. Сегодня мы осветим базовую теорию. Я представлю теорию поля в применении к терапии пар, что отличается от точки зрения на пару как систему и терапевта как того, кто взаимодействует с этой системой. In a field approach to therapy, whether it's individual, group, or couples, the therapist cannot be a consultant to the client, but is instead intimately involved in what they're actually receiving from the client. Согласно теории поля, независимо от того, работаем мы индивидуально или с парой, терапевт не может просто консультировать клиента. Он оказывается полностью вовлеченным в то, что получает от клиента. And in some ways, this is more visible, more immediately visible in couples therapy than in any other kind of therapy. Because usually the couple come with a sense that there is a problem with the couple because the other person is doing something wrong, or they're, in the way they present themselves, trying to show themselves in a good light and their partner in a less good light. Это отчетливо можно увидеть именно в работе с парами, в отличие от других форм работы, потому что пары приходят в терапию по причине того, что один из партнеров делает что-то не так, или один из партнеров представляет себя в выгодном свете, а партнера в негативном ключе. So in the way that they present their situation as a couple, they are already speaking to me as a therapist rather than just about themselves. And they're trying to achieve a certain result with me, which is to get support, usually against the other person. And that must be taken into account by the therapist when trying to understand any of the statements that are made by either of the people in the couple in the therapy. Итак, именно то, как они представляют себя как пару и разговаривают со мной как с терапевтом. Они просто рассказывают о себе и пытаются получить определенный результат с моей помощи, а именно получить поддержку, обычно за счет партнера. И эту точку зрения должен принимать во внимание терапевт, когда пытается понять любое заявление и высказывание, сделанных партнером в паре. I also want to talk about some of what I see are myths about couples and about couples therapy.
And very often those myths are actually shared by both the couple and by the therapist. Также хочу сказать несколько слов о мифах о парах и терапии пар. Обычно эти мифы разделяют как пары, приходящие за терапией, так и терапевты. The first myth is that being in a successful relationship depends on having fine social skills and to be able to engage with each other skillfully. Первый миф заключается в том, что внутренний успех пары зависит от наличия развитых социальных навыков и определенных способностей к взаимодействию. The therapist becomes a teacher and is meant to be teaching those skills. The unspoken but shared understanding behind that is that therapists, by definition, have wonderful couple relationships and that they are going to teach the couple to be as successful in their relationships as they themselves are. Терапевт становится учителем и должен научить этим навыкам. За этим кроется невысказанное, но разделенное понимание того, что терапевт по определению сам имеет прекрасные отношения в паре, и он сможет научить пару быть успешными в отношениях, поскольку сам успешный. But to speak honestly, my experience is not that therapists, including well-known couples therapists, have the most perfect relationship, or that they necessarily even have the best social skills. I don't want to base my work on the idea of me being better than them, whether it's a couples therapy or any other kind of therapy. Но, говоря на чистоту, мой опыт говорит о том, что терапевты, включая известных тех, кто работает с парами, имеют самые прекрасные отношения. И даже терапевт не должен обладать самыми лучшими социальными навыками. Поэтому я не строю свою работу на том, что я лучше, чем они в парной или в другом виде терапии. When I do therapy, one of the mantras that help keep me grounded is that I do not assume that if I was in the same situation, I would be doing any better than the client was. And my skill is in supporting clients to find their own level as well as they can, rather than to make them more successful like I am. В терапии одно из оснований, благодаря которому я остаюсь уверенным в том, что я делаю, я не считаю, что если бы я оказался в подобной ситуации, я поступил бы лучше, чем клиент. И мои навыки– это поддержка клиентов найти их собственный уровень, так как они могут, вместо того, чтобы делать их успешными, как я сам. So I want to say straight away what I think leads to generally good friendships and relationships. Поэтому хочу прямо сказать о том, какие условия создают хорошие отношения и дружбу. Commitment is one thing. Anything from commitment to sheer bloody-mindedness. That's to be able to hold the commitment through difficult times and difficult feelings. Первое условие– это обязательство. Все, что позволяет упорно следовать обязательствам. Это значит быть способным придерживаться обязательств в сложных временах и проходить через сложные чувства. The willingness to take the risk of showing yourself in the relationship, supported by confidence in the commitment of both people in the relationship to stay even if they at times don't like what they see. There will always be things about the other person that the other person
doesn't like. Желание рисковать и проявлять себя в отношениях, оказывать поддержку доверию и обязательствам обоих партнеров в отношениях, когда они сталкиваются с теми обстоятельствами, когда им не нравится то, что они видят. Всегда есть что-то, что другому не нравится. It's the places which, when they get there, the relationship gets difficult or anger producing or anxiety producing. But the point of the relationship is not to stop those times, but to allow the relationship to continue during those times. Оказываясь в подобных обстоятельствах, отношения становятся сложными, вызывающими гнев и тревогу. Но сами отношения заключаются не в том, чтобы остановить это время, этот период времени, а позволить отношениям продолжаться в этих сложных обстоятельствах. The other, I believe, myth around couples therapy is that it should be done by doing individual therapy with the two people, because the myth goes that their individual neuroses are getting in the way of the relationship. And I don't think that's true. Другой миф о терапии пар заключается в том, что терапия должна проводиться индивидуально с двумя людьми по очереди, поскольку, согласно мифу, индивидуальный невроз препятствует развитию отношений. Не думаю, что это так. Obviously, when you have two different people with different background experiences, there will be moments of difference which create conflict or difficulty. But the myth is that there is a kind of third place, a kind of enlightened place where those things don't apply anymore. Возьмем двух людей с разным опытом отношений, неизбежные отличия, которые создают конфликты или сложности. И существует миф о том, что есть некое третье место, своего рода просветленное место, где эти различия больше не будут проявляться. And yet the whole idea of a relationship is to be with somebody who presents an exciting novelty. And very often, or when I ask people in a couple what it is that originally attracted them to the other person, it is precisely what they are complaining about now. Хотя вся идея отношений заключается в том, чтобы быть с тем, кто представляет собой захватывающую новизну. Часто, когда я спрашиваю партнеров, что привлекло их друг к другу, это оказывается именно тем, на что они жалуются сейчас. And it seems to me the reason for this is that things are difficult in the couple for some reason, and the differences between them can take the blame, if you like, especially if one of the people in the couple can convince the therapist that their view is right and the other person is wrong. Мне кажется, что дело в том, что по какой-то причине возникли сложности в паре, а различия между ними принимают на себя всю вину, в особенности если один из партнеров смог убедить терапевта в том, что его точка правильная, а другой не прав. I've used before the image of two people coming together to dance together, and they've both learned how to dance in very particular ways, and they've learned that there are bad consequences if they don't dance the way they have been taught. But
There is nothing wrong with either of the dances. Однажды я использовал образ двух людей, которые встретились, чтобы потанцевать друг с другом. И каждый научился танцевать по-своему. И научились тому, что будут неприятные последствия, если они будут танцевать не так, как их научились. В самих танцорах нет чего-то неправильного. What's needed is time and support to find a dance which is just their dance, risking the consequences and not recreating a pattern where their dancing is dominated by the demands of others. Whether it is the demands of the other person in the couple or the demands of the therapist who knows how they should be relating. То, что нужно, это время и поддержка, чтобы они нашли танец, который будет только их танцем, несмотря на последствия, не следуя моделям, в которых на танец будут влиять требования других. Неважно, это требования партнера или требования терапевта, который как будто знает, как им нужно взаимодействовать. And it isn't that the new dance will be necessarily a better dance. What will have happened is that they will have recovered their spontaneity and their ability to surprise and excite each other. Это не значит, что новый танец будет лучше, но необходимо, чтобы они восстановили способность к спонтанности и способность удивлять и восхищать друг друга. So those are, it seems to me, the myths that the couple come with a problem and the therapist, from their experience of being wonderful partners in their own couple, will tell them where they're wrong, with the underlying idea that being in a successful couple is a skill to be learned, or that the problems in the couple are because of the neurosis of one or both of the people in the couple. And if you can heal that, then the couple will work fine. Вот с такими мифами пара приходит к терапевту, у которого есть свой опыт отношений, и он говорит им, где они неправы. В основе того, как быть успешной парой, лежит определенный навык, которому следует научиться. Или проблема пары лежит в неврозе одного или обоих партнеров, и если его вылечить, то отношения в паре наладятся. But it seems to me the only grounded approach to couples work is to find some way of being together as they are. And the paradox is that if they allow themselves to do that, then just by the spontaneity of their interaction, they will grow. Мне кажется, единственный обоснованный подход к работе с парами — найти особый способ быть вместе такими, какие они есть. И парадокс в том, как только они обнаружат, как воссоздать спонтанное взаимодействие, они будут развиваться. But a couple really doesn't work properly if both people are trying to be well behaved with each other. In a way, that is what couples therapy is not. So, what is the mechanism for change in couples therapy? Работа в паре часто не идет по той причине, что партнеры стараются быть вежливыми друг с другом. Все это не является терапией пар. Тогда какой же механизм изменений в паре? What I want to point to in a field perspective is that the situation is already different when they come to a therapist. They have allowed another person into their functioning as a couple. That fact in itself changes the situation. Я хочу указать на то, что с точки зрения теории поля
Ситуация уже другая, когда пара обращается к терапевту. Они позволили другому человеку выполнять функцию партнера, и этот факт сам по себе изменяет ситуацию. But that change is um, also profoundly anxiety producing for them. The couples which have the most difficulties will usually not be speaking about their relationship or not be speaking honestly to anybody else. They feel shame about their relationship. Но это изменение также вызывает тревогу. Даже в самой сложной ситуации партнеры не стали бы рассказывать или рассказывать очень честно о своих отношениях кому-то еще. Они чувствуют стыд за свои отношения. There's a way in which the myths, I believe, are supported by that being a relatively safe way to enter the couples therapy. Because if you bring in essentially a teacher who's going to make it all right, then you can basically ignore them like you've ignored teachers for a lot of your life. С одной стороны, есть миф, который поддерживается идеей того, что это относительно безопасный способ обратиться за терапией. Если взять учителя, который приведет все в порядок, тогда этого учителя можно игнорировать, как других учителей в жизни. To generalize that, the couple form a boundary with the therapist, which is aimed at not allowing the situation to change too much. They want to let the therapist in, and they also want to keep the therapist out in order to maintain the pattern of homeostasis which they have developed. And that can take many different forms. Давайте подытожим. Пара формирует границу с терапевтом, которая направлена на то, чтобы ситуация радикально не менялась. Они хотят впустить терапевта и одновременно удерживают его, чтобы поддерживать паттерн гомеостаза, который развился. Это может принимать различные формы. That is very useful for the therapist because the therapist, just like in individual therapy, can pick up what is being expected of them and use that to get a sense of what the process is. What are the places that the therapist feels welcomed into, and where are the places where they feel blocked by the couple? When a new dialogue starts between the couple members and then suddenly stops and goes back into the familiar arguments, what point have they just reached? Для терапии это полезно, так же, как и в индивидуальной терапии. Терапевт берет то, что от него ожидает, чтобы понять, что происходит на самом деле, в каких сферах присутствие терапевта поощряется, а в каких можно почувствовать то, что его присутствие блокирует. Когда начинается новое обсуждение в паре и затем прерывается и возвращается к привычным аргументам, что это за место, которое пара только что достигла? The next bit I want to talk about is the idea that was very significant for Fritz Perls about creative indifference, an idea that Perls got from Salomon Friedlander, who he met because they went to the same cafe in Vienna. Berlin, not Vienna, in Berlin. They went to the same artistic cafe in Berlin, that's right. Следующее, о чем я хочу сказать, это идея Фрица Перлза о творческом безразличии. Эту идею он перенял у Соломона Фридлендера.
потому что он встретился с ним, и они посещали одно и то же кафе в Берлине. And it's basically a Western version of Taoism that and says that if you have two opposite poles, that they are in some sense an expression of the same process. В общем, это западная модель даосизма. Если существуют две полярности, то в каком-то смысле они выражают один и тот же процесс. And that if the therapist can stand in the middle, what Friedlander called the 0 point, then they will be able to look at what joins these two. And that applies very strongly to couples. Тогда терапевт может стоять в середине, в том месте, которое Фридландер называет точка отсчета. Тогда он сможет понять, что соединяет эти противоположности. Это можно применить к парам. So let's take a very common situation. One member of the couple pushes forward and the other member of the couple pulls back. Давайте возьмем обычную ситуацию, в которой один партнер отталкивает, а другой перетягивает. And what's the theory I've seen presented around that is that one person from their childhood is engulfment phobic and pulls back if they feel the other person coming too close. And the other one was brought up to be abandonment phobic and moves forward and starts clinging when they see the other person moving away. But it can't be as simple as that. В свете теории полярности, о которой я только что говорил, один партнер развил с детского возраста модель поведения фобического поглощения и уходит, если видит, что другой к нему приближается. А у другого партнера модель поведения фобического отталкивания. Он начинает приближаться, когда партнер уходит. Но на самом деле это не так просто, как кажется. If that was truly the case, then the one who was engulfment phobic would find somebody else who was engulfment phobic, and they would have a relationship which was friendly but a bit distant. And the one who was abandonment phobic would find somebody else who was abandonment phobic, and they would have a very close, confluent relationship where they both cling on to each other. Если бы в этом было дело, то партнер с фобическим поглощением нашел бы другого партнера с таким же фобическим поглощением, и у них были бы дружеские отношения, но с соблюдением дистанции. И тот с фобическим отталкиванием нашел бы другого с таким же фобическим отталкиванием, и у них сложились бы близкие конфликтные отношения, в которых бы они сближались. And yet they chose each other. Well, and people are usually socially skilled enough to be able to see what the other person is like in that way. So it isn't going to be something they discover just after they've made a relationship. Однако они выбрали друг друга, то есть противоположность. Люди обычно достаточно умелые и понимают, с кем имеют дело. Они потом внезапно что-то обнаруживают, уже оказавшись в отношениях. So from the 0 point, we could look at a relationship where they share out the tasks of dealing with closeness and separateness, which is an important issue for any couple. The polarity between being a member of the couple and being an individual. And just like in some couples, one person cooks and the other person washes up. Находясь в точке отсчета, мы можем рассмотреть отношения, когда пара решала вопрос близости и отдельности, что важно для каждой пары. Полярность присутствует в том, чтобы быть в паре и быть индивидуальностью. Встречаются пары, в которых один готовит, а другой моет посуду. One person holds the
couple pole, they come in closer pole, and the other person holds the separateness pole. So they've, rather than it being a matter of their individual pathology, if you like, it's an agreement they've come to maintain their togetherness and their separateness. Один партнер удерживает полюс близости, а другой полюс отдельности. Поэтому вместо того, чтобы рассматривать пару с точки зрения индивидуальной патологии, скорее нужно говорить о взаимной договоренности, чтобы поддерживать их близость и отдельность. And sometimes, in fact, the difficulties in the couple arise when the other person cannot hold that position anymore. For example, the one who pulls towards the partner becomes ill. Иногда сложности в паре возникают, когда партнеры больше не могут удерживать эти полюсы. К примеру, тот, кто притягивал партнера, заболевает. Or a child comes into the family and upsets the balance. Или в паре появляется ребенок и нарушает баланс. One immediate technique which can explore these polarities and the link between them is to ask the couple to do an experiment to continue their central arguments, but to take the opposite voice. Есть определенная техника, которая позволяет мгновенно исследовать эти полярности и связи между ними. Это эксперимент в паре. Нужно попросить продолжать спорить, но говорить за другую сторону. So when a couple come to see me for the first time, I ask them what brings each of them individually, and begin to get a sense of how each of them is showing that couple to me and what they're looking for from me, which is usually a part of the couple's homeostasis. Итак, когда пара в первый раз приходит ко мне, я спрашиваю у каждого в отдельности, что их ко мне привело, и начинаю понимать, что каждый показывает мне, объясняя, что такое их пара, и чего именно они хотят от меня, что обычно является частью гомеостаза этой пары. And then I say that a lot of the time they're going to be speaking to each other, and I will speak when I have something useful to say. But of course, if something belongs with me, then they're welcome also to speak to me. And then we see what happens. Затем я прошу поговорить друг с другом. Это может продолжаться довольно долго. А я буду говорить, если у меня будет что-то полезное добавить. Если что-то связано со мной, то они могут это мне сказать напрямую. После этого мы смотрим, что происходит. Usually what happens is that they try and get me to take sides, which I won't do. Practically, if I speak to one person in the couple, then I will also speak to the other person. Обычно каждый пытается привлечь меня на свою сторону, на что я не иду. На практике, если я разговариваю с одним партнером, то то же самое я сообщаю другому. In Walter Kempler's book, Principles of Gestalt Family Therapy, he gives an example which I like a lot. One person in the couple was continually interrupting the other person. So he said to the couple, to one person, you interrupted, and to the other person, you allowed yourself to be interrupted. В книге «Принципы гештальт-терапии» Уолтер Кемплер приводит пример, который мне нравится. Один партнер постоянно прерывает другого, поэтому он говорит ему «тебя прервали», а другому «ты позволил, чтобы тебя прервали».
and in that way holding a relationship with both people without saying you did wrong and you were right. Nor is it saying that both are wrong, that something is being avoided by that way of speaking. Здесь удерживаются отношения с двумя партнерами, не говоря, кто прав, а кто не прав. Также не говорится, что оба неправы. Что-то избегается, если так говорить. One piece of theory that I really like is from Bob Resnick, that he talks about one power and two power systems. In a one power system, only one person is allowed to be active at any one time. And that could be the same person all the time, or it could be passed between them. Мне нравится мысль Боба Резника об однополярной и двуполярной системах. В однополярной системе только одному человеку разрешено быть активным в данный период времени. Это может быть один и тот же человек, или сила может переходить от одного к другому. In a two-power system, more than one person can be active at once. And immediately there's a lot more differentiation, excitement, and potentially conflict. В двуполярной системе больше, чем один человек может быть активным в одно и то же время. Тогда в такой системе больше различий, удовольствия и возможных конфликтов. And very often, both people come from a one-power system and are trying to bring that into the couple, but at the same time trying to be a couple. So what is the aim of couples therapy? Is it to keep a couple together? Часто оба партнера выходят из однополярной системы и стараются это привнести в пару, и одновременно стараясь быть парой. Тогда какая цель парной терапии? Разве в том, чтобы удержать пару вместе? The position that I take is that it is not my aim to keep a couple together or to fix a relationship. If they can find a way of contactfully ending a relationship, that can also be an outcome of the therapy. At the same time, as I said, I hold a value for commitment. Позиция, которой я придерживаюсь, это не моя цель удержать пару вместе и исправлять их отношения. Если они найдут полный контакт в завершении отношений, то это также может быть результатом терапии. Как я уже сказал, я также ценю обязательства. That the ending of a relationship is not because one person has annoyed or angered the other person. And I say to the couple that the problem about seeing it in that way is that that they will then go on to have a similar kind of relationship with somebody else. Так, завершение отношений должно произойти не по причине того, что один партнер раздражает или надоел другому. Я говорю паре, что проблемы, если они завершат текущие отношения таким образом, будут повторяться в других отношениях с кем-то еще. Quite often I see couples where they assume that at the first major argument, that's the end of the relationship. In which case, I would offer a contract where they agree to stay together for the next 6 months and to enter every conflict from the basis that they will not be separated. And usually they find that completely changes how they deal with the conflicts between them. Часто я вижу пары, которые считают, что первая крупная ссора означает конец отношениям. И в этом случае я предлагаю контракт, в котором они остаются вместе на полгода, и начинать каждый конфликт они будут с тем условием, что они не расстанутся.
И обычно это радикально меняет то, как они справляются с конфликтными ситуациями. I'm aware that in a way uh, I'm not presenting a kind of set of instructions about how to do couples therapy. And yet, working from these principles, the couples therapy that I do has been very useful to people. And I want to remind you that my basic view is that the act of allowing the therapist into the couple is the change agent in itself. Я понимаю, что в каком-то смысле я не предлагаю четких инструкций о том, как вести терапию пар. И все-таки работа с парами, учитывая эти принципы, которые я обозначил, будет полезной. Хочу их напомнить. Это мое основное положение. Сам факт того, что пара позволила работать терапевту, само по себе является агентом изменений. Because of that, the couple will be trying to keep a distance between themselves as a couple and the therapist. And treating the therapist as an expert is one of the ways of doing that. По этой причине пара будет стараться удерживать дистанцию между собой как парой и терапевтом. И рассматривать терапевта как эксперта – это один из принципов такой работы. So one of the main tasks of the therapist is not to be neutralized, to continue being an active person and refusing to accept a one power system in which they are either the only powerful one or that they're silenced. Staying with the idea that what seems to be two opposite poles are achieving something in a cooperative way. Главная цель терапевта – не быть нейтрализованным, продолжать быть активным и отказаться от роли в однополярной системе, в которой он может быть человеком, принимающим решением, или молчать. Также оставаться с идеей того, что то, что считается двумя полярностями, может достичь чего-то общего сообща. In Zinker's book on couples therapy, he speaks about one, if you like, extreme case of that, where a therapist is giving a demonstration of couples work to a conference, and the woman was diagnosed as schizophrenic. Apparently, the people chose the most difficult couple they could possibly find to challenge this therapist. В книге по семейной терапии Зинкер приводит один экстремальный случай. На конференции терапевт проводил демонстрационную работу с парой. У женщины был диагноз шизофрения. Скорее всего, для демонстрации выбрали самый сложный случай. So the couple came in and sat down, and the woman was doing all sorts of odd things. And the therapist was looking from one to the other, and everybody was waiting to see what he would say. And eventually he spoke and he said, "How did you decide which of you was going to be crazy?" And the woman said, "Well, he needed to work." Итак, вошла пара, и они сели. Женщина начала вести себя странно. Все смотрели на терапевта и ждали, что он скажет. Через какое-то время он сказал: «Так как вы решили, кто из вас сошел с ума?» Женщина ответила: «Ну, ему нужно ходить на работу». So that's in a way a kind of extreme example, but in smaller ways, every couple we see has found some way of dividing up the tasks in the couple to achieve what they see as safety. And the task of the therapy is to support and challenge new possibilities
outside of that agreement and to see what they can find together. Это экстремальный случай, но в каком-то смысле каждая пара, которую мы встречаем, распределяет обязанности внутри пары, чтобы достичь того, что они считают безопасным. И задача терапии – поддержать и спровоцировать новые возможности за пределами этой договоренности и посмотреть, чего они могут достичь вместе. So I do not do individual therapy with the two people in the couple. I don't see them separately. Can get into very difficult situations if you see the two people separately, because they will share secrets with you. And that will, in a sense, neutralize the therapist. So, for example, each saying to the therapist, I'm having an affair, but don't tell the other person. The therapist is then in a situation where there's nothing they can do. Итак, я не провожу индивидуальную терапию партнера в паре, я не встречаюсь с ними отдельно. Это может повлечь за собой сложные ситуации, поскольку они будут делиться с вами секретами. И это будет нейтрализовывать терапевта. Каждый из партнеров будет говорить: «У меня роман на стороне, но не говорите об этом партнеру». Терапевт окажется в ситуации, когда не будет знать, что делать. But even more importantly, my view is that I don't have a therapy contract with the individuals, only with the relationship. I'm only seeing the people as they are in the relationship, and even more so in the relationship as they are showing that to me. И, пожалуй, самое важное, моя точка зрения в парной терапии, я не заключаю контрактов с отдельными сторонами, только как парой. Я рассматриваю людей, которые находятся в отношениях, точнее, в тех отношениях, которые они мне показывают. They could be very, very different in other parts of their lives. When I see an individual client and they describe their relationship with their partner, then you can see this process happening. Они могут быть очень разными в других жизненных ситуациях. На индивидуальной терапии, когда описываются отношения с партнером, тогда вы можете это увидеть. So I had a client tell me that his wife bullied him, and yet my experience of him was that he was unwilling to take a stand anywhere for himself. So very quickly, I wanted to bully him. У меня был клиент, который рассказывал о том, что его жена его тиранит. Мои впечатления от него были такие, что он сам не может постоять за себя где бы то ни было. Довольно быстро мне тоже захотелось его притеснять. If I was in a relationship with him and needed to decide anything, then I almost certainly would bully him. И если бы нам нужно было что-то решать вместе, я бы определенно его подавил. And I don't know whether she would bully anybody else. And yet, from the perspective I've been presenting of couples therapy, there is a significance that she chose a relationship with him. And it wouldn't necessarily mean that she was a bully looking for somebody to be a bully towards. Не знаю, стала бы она притеснять кого-то еще. С точки зрения парных отношений важно то, что она выбрала отношения с ним. И не обязательно это означает то, что ей нужен именно тот, кого она будет подавлять. From the point of view of creative indifference, all we could say is that they both have a strong leaning towards power relationships. And she could equally well, in some other relationships, be the one who always did as she was told. So what would be shared is not that position of bully and bullied, but a position of unequal power relationships or one power relationships. С
точки зрения творческого безразличия, то, что мы наблюдаем, у них обоих есть сильное желание находиться в отношениях силы. В других отношениях она может выполнять роль того, кто всегда делает то, что ей говорят. То, на что нужно действительно обратить внимание, это не то, кто подавлен и кто подавляет, а позицию неравных отношений одной полярности. And that would also be enacted with the therapist and could be explored and worked with in real time as it gets enacted with the therapist, and yet would be hidden if it was seen as just this person's a bully and this person's bullied. И это будет отыгрываться с терапевтом. И по мере отыгрывания в терапии это можно будет исследовать. Однако, если смотреть с позиции подавления, это может никак не проявиться. I have one other thing to say, which is about sex in relationships, because all these patterns would also be being likely to be enacted in their sexual relating. And yet, very often, couples therapy and sex therapy are seen as completely separate subjects. Хочу дополнить о сексуальных отношениях, поскольку все эти паттерны будут отыгрываться и в сексуальных отношениях. Часто парная терапия и терапия сексуального поведения рассматриваются как отдельные предметы. And yet, if the therapist doesn't ask about it, the couple will pick up that the therapist is embarrassed about it, and then they won't mention it because they're also embarrassed. But again, it's not the job of the therapist to teach them how to have a good sex life. Потому что если терапевт не будет спрашивать об этом и будет смущаться, тогда партнеры подхватят это и не будут рассказывать об этом по причине смущения. Повторюсь, это не работа терапевта научить пару достигать удовольствия в сексуальных отношениях. Because again, it's not true that therapists always have the best sex life. По причине того, что это не значит, что у терапевта самая лучшая сексуальная жизнь. But once again, to explore how their physical relationship is part of these patterns that are showing themselves in the relationship and in the therapy. So I think that's all I want to say at the moment. And then if people have any questions or any supervision or couples that they want to bring, then we could do that. Необходимо исследовать то, насколько физический аспект отношений является частью паттерна, который они демонстрируют в отношениях и терапии. Это, пожалуй, все, что я хотел представить относительно терапии пар на данный момент. Мы можем перейти к вопросам или разбору случаев на супервизии пар. Продолжим на сессии.